Good morning. Доброе утро. Welcome to day 3 of Regress to Progress. Приветствую вас на дне третьем отхода вперед или продвижение через отступление. I would just like to ask us to be hugged Я хотел бы попросить нас быть обнятыми by the space. пространством. Open yourself so you are hugged by the space. Откройте себя так, чтобы пространство вас обняло. And find a spot that your feet like. Найдите место, которое понравится вашим стопам, So you're also hugged by the sand. так, чтобы песок вас тоже обнимал. And imagine for a moment, just imagine, И представьте на секунду, просто представьте, that we come from stardust, что мы происходим из звездной пыли, from the sky somewhere. откуда-то с неба. Just imagine that. Просто представьте это. Maybe it's not true. Может быть, это неправда. Put yourself in that story. Но включите себя в эту историю. And as you fill yourself into that story, И пока вы включаете себя в эту историю, imagine your pores on your skin opening up. представьте, как поры на вашей коже раскрываются, And you're receiving something from the space. и вы получаете что-то из пространства. Take time for that. Возьмите на это время. Any part of your skin. На любой части кожи. And you're free to move and adjust. И вы свободны двигаться и подстраиваться. Allow the breeze to tell you something. The breeze. The breeze. Позвольте ветерку рассказать вам о чем-то. About this imaginary home. Об этом воображаемом доме. You come from the space somewhere. Что вы пришли откуда-то из космоса. And now as you allow your pores to open, И теперь, по мере того, как вы позволяете своим порам раскрыться, you're receiving something from the wind, вы получаете что-то из ветра, from the space. из космоса, из пространства. Sensitize yourself from what you receive. Sensitize. Become sensitive. Начинайте ощущать, распознайте то, что вы получаете. With what you receive from space. С тем, как вы получаете, что вы получаете из космоса, из пространства. And really open up to receive this space. И по-настоящему раскройтесь, чтобы получить это. Allow the space to hug every part of you. Позвольте пространству, позвольте космосу обнять каждую часть вас. And you invite the hugging from the space. И вы приглашаете это обнимание из пространства, из космоса. With every little movement you make. С каждым небольшим движением, которое вы делаете.
however small the movement may be. Каково бы ни было, насколько бы ни было мало это движение. See if it's possible to soften your skin a little bit more. И может быть возможно немножко размягчить кожу. Our guest professor is late today. Сегодня наш приглашенный профессор немного запоздал. But happy as usual. Но радостный, как обычно. Swim a little bit in your own space. Поплавайте немного в вашем собственном пространстве. Really allow your mind to go into this story. Действительно позволяя уму, разуму пойти в эту историю. Of being hugged by the space. В истории, в которой вас обнимает космос, обнимает пространство. Receiving from the wind. В истории, в которой вы получаете из ветра. Connecting your body with the environment. Соединяя тело с окружающей средой, с тем, что вокруг. With even the smallest of your movement. С помощью даже самого маленького из ваших движений. As you continue to swim in your space, И по мере того, как вы продолжаете плавать в своем пространстве, remember about the Russian dolls? вспомните про матрешки, That you have many layers, что у вас много слоев, and as you move through the layers, и по мере того, как вы двигаетесь через слои, you are tracing your own body story. вы идете назад, вы прослеживаете историю собственного тела. Acknowledging each movement, Признавая каждое движение, that have been stored into your body's memory. которое было сохранено в память вашего тела. And appreciating И замечаете, и цените. actively choosing to see the goodness in it. Активно выбираете видеть хорошее в этом. Actively choosing to see the possibilities Активно выбираете видеть возможности of the head, головы, of the neck, шеи, the shoulders, плечей, the ribs, ребер, the arms. рук. Very expressive they are. Очень выразительны они.
the back. спины. Begin to feel your strength in the back. Начните чувствовать свою силу в спине. A very important connector. Это очень важный соединитель, Connecting the head то, что связывает голову to the tail, с хвостом, the torso, which holds all your important organs, торс, верхняя половина тела, корпус, который содержит все ваши важные органы, to your legs, which support с ногами, которые дают опору and carry you through space. и несут вас в пространстве. Put strength into the legs. Включите силу в ноги, Just like how we've been practicing. как мы практиковали до этого. Testing them Тестируя их for this morning. на сегодняшнее утро. Allow strength to happen in your body Позволяйте силе происходить в вашем теле and actively differentiate that from making effort. и активно отличайте это от того, чтобы прикладывать усилия. Discover strength. Открывайте силу. It's already there. Она уже есть. Do less as we continue to discover strength. И делайте меньше по мере того, как мы продолжаем открывать силу. All this time we're still receiving from space. Но все это время мы продолжаем получать из пространства, из космоса. Allow your body to remember that. Позвольте вашему телу помнить это. Continue to swim in your body. Продолжайте плавать в своем теле. Discovering that there is a breeze inside your body. Обнаружьте, что внутри вашего тела дует ветер. Flowing through every corner. Задувает через каждый уголок. Every crevices. Через все Every gap. через все полости, через все дыры.
throughout your entire body. через все ваше тело. Begin to explore the levels. И начинайте исследовать уровни. Along with that, the change in directions. Параллельно с изменяющимися направлениями. The organs move like snails. Органы движутся, как улитки. Allow them to speak to you. Позвольте им говорить с вами. We see from the space outside И видите, что через внешнего пространства, из космоса, reflect towards the space inside. и отражаете в сторону пространства внутри. Stir as necessary. И размешайте, взболтайте, если это нужно. Shake as necessary. Встряхивайте, если это нужно. Mix it up a little bit. Смешайте это немного. The body is recalling something. Ваше тело вспоминает что-то. Witness it. Свидетельствуйте это. The body is forgetting something. Тело забывает что-то. Witness it. Свидетельствуйте это.
Allow your weight to pour. Позвольте вашему весу переливаться. And sometimes to spill. Иногда проливаться. So maybe you will fall a little bit when the weight spills. Так что, когда вес проливается, может быть, вы немного упадете. Feel the difference between having your center really under control Почувствуйте разницу между тем, чтобы держать ваш центр действительно под контролем, and sometimes letting go a little bit of that control. и тем, чтобы иногда отпускать этот контроль. And notice when you let go of that, И когда вы это отпускаете, замечайте, something in the space is controlling it. что что-то в пространстве его контролирует. There is a flow in the space. Есть поток в пространстве. And you can follow it. И вы можете следовать ему. Your body can read that message. Ваше тело может считать этот посыл. Each one's message is unique. И каждый такой сигнал, каждое такое послание уникально. Each movement carrying a personality. В каждом движении есть личность. Каждое движение несет личность. An identity. Какую-то идентичность. An architecture. Архитектуру. A message, a concept, an idea. Какой-то месседж, послание, концепцию, идею. And your mind can glide or slide through all these concepts and messages and ideas. И ваш разум может скользить, проскальзывать между всеми этими концепциями и идеями. Allowing you to shift states. Позволяя вам перемещаться из одного состояния в другое. From being more like a tree. Из того, чтобы быть больше как дерево. To being more like jellyfish. К тому, чтобы быть больше как медуза. From being more like a cat. Из того, чтобы быть как кошка. To being more like the ocean. К тому, чтобы больше быть как... The ocean. Как океан. Okay. Actively allow your existence to shift. Активно позволяйте вашему существованию, вашему существу смещаться. In between these states. Между этими состояниями. Imagining that as you journey from space into this body. Представляя ваше путешествие из космоса в это тело. That you have gone through all these states. Что в этом путешествии вы прошли через все эти состояния. Maybe it's not real. Может быть, это неправда. But just imagine. Но представьте.
From a snake от змеи to an eagle, к орлу, from a dragonfly от стрекозы to a bear. к медведю. Allow your body to experience different aspects and different possibilities Позвольте вашему телу проживать разные аспекты и разные возможности within the phenomena of your own movements. внутри феномена вашего собственного движения. Allow your movements to be a happening. Пусть ваше движение будет тем, что происходит. Listen to the changing soundscape. Слушайте изменяющийся звуковой пейзаж. Let them in, all the sounds, Пускайте их внутрь, все звуки, through your skin. сквозь кожу. Allow them the space to make an impression. Allow them the space to make an impression Дайте им место создать впечатление, in your nerves. запечатлеться в ваших нервах. From that impression, И от этого впечатления express. выражайте. Noticing lights, Замечая огоньки.
Fulfill your body's imagination. Выполняйте воображение вашего тела. This is the time. Самое время. Everything that we've been doing for the past weeks Все, что мы делали в эти последние недели, is concluding itself завершается, приходит к итогу. at this moment. В этот момент, As your movement happens, пока происходит ваше движение. this is the end of something and yet also the beginning of something else. Это конец чего-то, и, однако же, это и начало чего-то еще. Notice that. Замечайте это. We're letting go of what we don't need, Мы отпускаем то, что нам не нужно, and that is celebrated with our movement. и это празднуется нашим движением. At the same time, there is curiosity, И одновременно есть любопытство, also celebrated and supported and expressed by the тоже, movement. которое тоже празднуется и поддерживается, и выражается движением. Notice it happening. Замечайте, как это происходит. Notice you happening. Замечайте, как вы происходите. Notice strength happening Замечайте, как сила происходит. as we yield into this happening of our movement. По мере того, как мы сдаемся тому, как происходит наше движение. Glide through your own state shifts. Скользите сквозь ваши смены состояний. Glide through the layers. Скользите сквозь слои, Guide through all the directions, через все направления, all the levels, все уровни, all the shapes. все формы. Experience your flowing shapes. Проживайте ваши текущие формы. Opening the pores some more. Открывая поры еще больше.
receiving the space some more. получая пространство еще больше. Notice the breeze now, it's much more gentle. Заметьте, что ветерок сейчас гораздо тише. Can you still feel the flow of the wind Но можете ли вы все еще почувствовать поток воздуха in this almost non-existent breeze? в этом почти уже несуществующем ветерке? Can there be a breeze inside of you? Может ли быть ветерок такой внутри вас? Can your breathing create a breeze, Может ли ваше дыхание создать ветерок? an internal one? Внутренний ветер. Connect this internal breeze Соедините этот внутренний бриз, внутренний ветерок to the external breeze. с внешним. So your body can begin to study speed more closely. Так, чтобы ваше тело могло поближе начать изучать скорость. Changes in velocities, Перемену в скоростях. changes in speeds as different parts of your body glide through space. Изменения в скоростях по мере того, как разные части вашего тела скользят сквозь пространство. Your arms, your legs, your back, Ваши руки, ноги, спина, your head, your tail, your belly, голова, хвост и живот. all experiencing changes in velocities. Все они проживают изменения в скорости. More windy, less windy. Более ветрено, менее ветрено. So you can glide through different speeds. Так что вы можете скользить сквозь разные скорости. Shake and stir as necessary. Сбалтывайте, смешивайте по мере необходимости. Keep opening your Russian dolls. Продолжайте раскрывать свои матрешки. Give birth to new arms. Give birth to new arms. Дайте родиться, родите новые руки, New legs, новые ноги, new back, новой спине, новую спину, new head, новую голову. and fulfill their birthday wishes. И выполните их пожелания на день рождения. What do the arms want? Чего хотят ваши руки? And the legs, И ноги, and the back. и спина. Phew. Notice you developing.
Заметьте себя развивающихся, remembering and forgetting, вспоминающих и забывающих, imagining, воображающих, представляющих, exploring, исследующих. keep collecting those messages from space. Продолжайте собирать эти послания из космоса. As we set out to do at the beginning. As we set out to do at the beginning. Так как мы и намеревались сделать в начале. Write a letter with these messages. И напишите письмо этими сообщениями, этими посланиями. And send it back to space. И отправьте его обратно в пространство, в космос. So someone else can read it. Так, чтобы кто-нибудь еще смог его прочесть. And someone else will read it. И кто-то его прочтет. Write your letters well. Пишите свои письма качественно. Creativity is a happening. Креативность, творчество – это то, что происходит. Событие. It's in the space. Оно в пространстве. It's in you. И оно в вас. It's in how you relate to this space. Оно в том, как вы соотноситесь с пространством. At the beginning, there is always nothing. В начале всегда ничего. And as we create, И по мере того, как мы создаем, something comes out of this nothing. что-то появляется из этого ничего. Story of our lives. История наших жизней. Keep writing your letters Продолжайте писать свои письма throughout the day. в течение дня. Thank you for joining me this morning. Спасибо, что присоединились ко мне сегодня утром. See you tomorrow morning. Увидимся завтра утром.